Welcome to BSc Main Physics, Classical Mechanics, Special Theory of Relativity. We continue, and today the topic is 4 vectors and space-like intervals. 4 vectors and space-like intervals. And this is semester 4, for semester 4, class number 60, BSc Main Physics students, Classical Mechanics paper. 4 vectors, space-like and time-like intervals. We see what are they. So initially we can see what are 4 vectors. What are 4 vectors? FIUR, 4 vectors. To understand 4 vectors, we have to recollect the Lorentz transformations. The Lorentz transformation equations. And we know that Lorentz transformations are x dash is x minus vt by root of 1 minus b square by c square, y dash is y dash is y, z dash equal to z, and t dash equal to t minus vx by c square by root of 1 minus v square by c square. These are the Lorentz transformations. And that set, the 4 equations we mark as 1, and that you know them. Now we put 1 by root of 1 minus v square by c square. You look, we put 1 by root of 1 minus v square by c square is gamma. And also we put x is x1, x dash, x is x1, x dash is x1 dash. In that manner, we write and y is equal to x2, not y1 or y2. Y is x2 and y dash is x2 dash, z is x3 and z dash is x3 dash. And t you carefully note, t is equal to minus I by c x4. T is minus I by c x4 and t dash is equal to minus I by c x4 dash. And these values we substitute in the above Lorentz transformations. These converted terms, the conversion factors, we put in the Lorentz equations. Then the first equation becomes x1 dash gamma into x1 plus iv by c into x0. That we get. Not x0, you look here. It is x0. T we write, no, not x0, x4. x4. x4 is not clear there, it is x4. Only x1, x2, x3, x4. So the first equation, what is first equation? The first equation you see, it is, first equation is x dash is x minus vt by root of 1 minus v square c square. In the place of x dash we write x1 dash, in the place of x we write x1, in the place of t we write as t is equal to minus I by c x4 and t dash is minus t by minus I by c x4 dash. So equation number 1 becomes x1 dash is gamma into x1 plus iv by c x4. Gamma, you know, gamma is 1 by root of 1 minus v square c square. And that conversion I have shown in the margin. You look, x dash is x minus vt by root of 1 minus v square by c square is the equation. We replace x dash is x1 dash, x is x1 minus v, t is minus I by c x4. Minus I by c you can put in a bracket, single bracket, by root of 1 minus v square by c square. That is 1 by gamma. That is gamma will go to the numerator. That is x1 dash is gamma into x1 plus v by c, minus and minus will cancel, plus I by c v x0. That's the first equation. Similarly, second equation. Second is x2 dash is equal to x2 and third is x3 dash is x3
and fourth will become x4 dash is gamma into x4 minus I by c vx1, and its conversion also given here in the margin. You look, since t dash is t minus v by c square into x by root of 1 minus v square by c square is the Lorentz fourth equation, and you see how will we replace it? Multiply, that is, we will replace, in the place of t dash we write minus I by c x4 dash, and in the RHS we get similarly minus I by c x4 minus v by c square x1 multiply by I by c minus I by c, ഓരോ ടേമിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ അല്ല, dividing by minus I by c. So the first term will become x4 dash, the second term will become x4, and there is gamma outside, and the second term will be RHS. When we divide by I by c, I will come to the denominator, 1c will cancel, and we get a plus sign. Since we divide with minus I by c, 1c will cancel, I will come in the denominator, and we get a plus sign. And the next step, this step, 1 by I is minus I, 1 by I is minus c. So the last step we can write as x4 is gamma. Gamma is written in front. Gamma into x0 minus 1 by I is minus I by c vx1. And that equation is written here as the fourth one. That is x4 dash is gamma into x4 minus I by c vx1. Thus, we have replaced the Lorentz transformation in terms of x and x dash. Now there is one more step to explain the four vectors. That is, replace x1, x2, x3, and x4 by four vectors a1, a2, a3 and a4. അപ്പോൾ മുകളിൽ കാണുന്ന ഇക്വേഷനകത്തുള്ള x1, x2, x3, x4 അത് നമ്മൾ ഫോർ വെക്ടേഴ്സ് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുക. ഫോർ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് a1, a2, a3 and a4 ആണ്. So replace x1, x2, x3 and x4 by four vectors a1, a2, a3 and a4. Equation 2, the equation set number 2 become a1 dash is gamma equal to gamma into a1 plus I into b by c a4. Next is a2 dash is a2. Next is a3 dash is a3, and the last one is a4 dash is gamma into a4 minus I by c v x1. Not x1, v a1. The last one is a4 dash is equal to gamma into a4 minus I by c v a1, the third set. Now the set of vectors a1, a2, a3, a4 is called 4 vector. അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നത്, നമ്മൾ ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആദ്യം എഴുതും, എന്നിട്ട് അതിനെ x1, x2, x3, x4 ടേമിലേക്ക് മാറ്റും. ടൈം മാറ്റുമ്പോൾ പ്രത്യേകം നോക്കണം, അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മൈനസ് I by c കൂടി വരുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ മാറ്റണം. അപ്പം അങ്ങനെ മാറ്റുമ്പോൾ x1, x2, x3, x4ൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. അവയെ നമ്മൾ a1, a2, a3, a4 എന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ a1, a2, a3, a4നെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോർ വെക്ടേഴ്സ്. a1, a2, a3, a4നെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോർ വെക്ടേഴ്സ്. ഇനി അതിന് ചില എക്സാമ്പിളും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. What are the examples? You look. Examples of four vectors. Position vector r, ct. Ct is a distance vector. Displacement vector. So position vector r, ct. They are examples. For velocity dx1 by ds. Is a time term. dx1 by ds, dx2 by ds, dx3 by ds and dx4 by ds. If you take ds as time, we get velocities. For acceleration, d square r by d square,
d square ct by t square. For current density j, 0, c into rho. Rho is volume charge density. Next comes another example for vector. For momentum, p vector, e by c vector. Number 6, for wave vector, k, omega by c. And the question is, what are 4 vectors? Give examples. അപ്പോൾ എന്താണ് 4 വെക്ടർ? ഗീവ് എക്സാമ്പിൾസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, ലോറൻസ് ഇക്വേഷൻ എഴുതും, എന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള എക്സിനെയും ടിയെയും നമ്മൾ x1, x2, x3, x4 എന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. ടി അല്ലെങ്കിൽ ടി ഡാഷ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. എന്നിട്ട് അവയെ x1, x2, x3, x4നെ നമ്മൾ a1, a2, a3, a4 കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. a1, a2, a3, a4നെ വിളിക്കുന്ന പേര് 4 വെക്ടേഴ്സ്. അവയുടെ എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഒരു ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു പരീക്ഷയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ പറയുന്നത്. വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് വാസ് ആസ്ക്ഡ് വൺസ് or twice. Explain how does the concept of photon fit into the frame of work of special theory of relativity. Explain how does the concept of photon fit into the frame of work of special theory of relativity. ഈ ഫോട്ടോൺ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നമുക്കറിയാമല്ലോ. ഫോട്ടോൺ ഇസ് എ massless particle. It has only energy, it has only momentum, but no mass. ആ ഫോട്ടോൺ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിയിൽ ഫിറ്റ് ആകുന്നത്? ഈ ഫോട്ടോൺ എന്നുള്ള ആ മാസ്ലെസ് പാർട്ടിക്കിൾ കൺസെപ്റ്റ്, വെലോസിറ്റി c ഉള്ള ആ പാർട്ടിക്കിൾ കൺസെപ്റ്റ് ഈ സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിയിൽ എങ്ങനെ സ്യൂട്ടാകും? അതാണ് ചോദ്യം. ആൻസർ: photon is a massless particle. Its energy is h nu and momentum is p is equal h nu by c, or we call it as h by lambda. That is the momentum of photon we have seen elsewhere, and here also I have written the proof in the box. You see it. Again, m is m0 by root of 1 minus v square by c square. If m0 is 0, rest mass is 0, then from the above equation we get a v is equal to c. അപ്പോൾ ആ മുകളിൽ കാണുന്ന ഇക്വേഷനകത്ത് നമ്മൾ m0 0 എന്നിട്ടാൽ നമുക്ക് v എന്നുള്ള c ആയിട്ട് കിട്ടും. അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ മതി. ഇപ്പോൾ m0 എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. റൂട്ട് 1 മൈനസ് v സ്ക്വയർ ബൈ c സ്ക്വയർ നമുക്ക് 0 എന്ന് കിട്ടും, സ്ക്വയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ v is equal to c എന്ന് കിട്ടും. ദിസ് ഈസ് ദി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫോട്ടോൺ ഇൻ വാക്വം. And this idea is in accordance with the special theory of relativity. But special theory of relativity, റെസ്റ്റ് മാസ്, നമുക്ക് റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് മാസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ റെസ്റ്റ് മാസ് 0 ആകുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വെലോസിറ്റി c ആയിട്ട് മാറും. അത് ഫോട്ടോണിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റാണ്. മാസ് ഇല്ല, എന്നാൽ വെലോസിറ്റി സിക്ക് തുല്യമാണ് വാക്വത്തിൽ എന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് പറയാം. ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈമും ഡിസ്റ്റൻസും ഒരേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ. ടൈമും ഡിസ്റ്റൻസും കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നാണല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഒരു ടൈം ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് s v t ഉണ്ട്. അത് രണ്ടും ഒരേ മീനിങ്ങിലാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഹെഡിങ് ഇതാണ്: സ്പേസിലേക്ക് ആൻഡ് ടൈമിലേക്ക് ഇൻ്റർവെൽസ്. സ്പേസിലേക്ക് ഇൻ്റർവെൽ ആൻഡ് ടൈമിലേക്ക് ഇൻ്റർവെൽ. സ്പേസ് ലൈക്ക് ഇൻ്റർവെൽ ആൻഡ് ടൈം ലൈക്ക് ഇൻ്റർവെൽ. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു പടം ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ ഫ്രെയിം. To understand space-like and time-like interval, we consider two frames, the S frame and S dash frame. S prime is represented as x, o, y, z, and S dash frame is represented as x dash, o dash, y dash, z dash. And consider a particle p common to both the frames, both the systems. The distance of p from first frame o is x, and distance of p from second frame o dash is x dash. And we can apply the Lorentz transformation or anything we studied. Consider two reference frames S and S dash connected by Lorentz transformations. ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച രണ്ട് ഫ്രെയിമുകൾ വിചാരിക്കുക. ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്ത രണ്ട് ഫ്രെയിംസ് വിചാരിക്കുക. യു കൺസിഡർ സപ്പോസ് ടു ഫ്രെയിംസ് which are connected by Lorentz transformations.
the inverse Lorentz transformations are, we write the inverse Lorentz transformations. X is gamma into x dash. You know gamma 1 by root of 1 minus v square is c square. So we can write Lorentz transformations in this manner also. X is equal gamma into x dash plus vt dash, y is equal y dash, z is z dash, and t is equal gamma into t dash plus v by c square x dash, where gamma is 1 by root of 1 minus v square by c square. Differentiating. We differentiate the equation 1, 2, 3 and 4 given above. That is differentiating delta x. Simply write delta x. Dx, we can write dx or we can write delta x. Delta x is equal to gamma into delta x dash plus v into delta t dash. Delta y is equal to delta y dash. Delta z is equal to delta z dash. And delta t is equal to gamma into delta t dash plus v by c square into delta x dash. Here v and c square is constant. V is the relative velocity. V is the relative velocity of s dash with respect to s. So the last one is delta t equal to gamma into delta t dash plus v by c square delta x dash. Equation number 2, second set. Now consider, that is the important point. Now let us consider the spatial interval defined by the equation. ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക, ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സീനും ഡെൽറ്റ ടി എന്നൊക്കെ പറയാം. Now let us consider a spatial interval are defined by the equation. Interval ഡെൽറ്റ എസ് ആണ്, അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡെൽറ്റ എസ് സ്ക്വയർ. ഡെൽറ്റ എസിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. Let us consider a spatial interval defined by the equation are delta s square. Delta s is a spatial interval. We define the square. Delta s square is delta x dash square plus delta y dash square plus delta z dash square minus c square delta t square. You see the last term is ic delta t square ആണ്. ic delta t square ആണ് നമ്മളിവിടെ മൈനസ് സി സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, ഐ സ്ക്വയർ -1 ആണ്, പിന്നെ സി സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ ടി സ്ക്വയർ അങ്ങനെ കിട്ടും. Then delta s dash square. Delta s dash square is equal to delta x dash square plus delta y dash square plus delta z dash square minus c square delta t dash square. Question number 2. It can be proved that delta s square is delta s dash square. That is the spatial interval. You can write as delta s. Spatial interval in bracket you can write as delta s. The spatial interval delta s is invariant under Lorentz transformations. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എസിൻ്റെയും ഡെൽറ്റ എസ് ഡാഷിൻ്റെയും ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത് സ്ക്വയർ ടേമിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടും തുല്യമാണെന്ന്, ഡെൽറ്റ എസ് സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ എസ് ഡാഷ് സ്ക്വയർ തുല്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കാം. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്പേഷ്യൽ ഇൻ്റർവെൽ. അത് ഇൻവേരിയൻ്റ് ആണ്, രണ്ട് ഫ്രെയിമിലും സെയിം ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് ഈ സ്പേസിലേക്ക് ഇൻ്റർവെൽ എന്ന് നോക്കുക. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. സ്പേസിലേക്ക് ഇൻ്റർവെൽ, ഇഫ് ഡെൽറ്റ സ്ക്വയർ ഈസ് പോസിറ്റീവ്, if delta s square is positive, then positive in the expression 1, then interval delta s between two events, you note the interval delta s, not delta s square, the interval delta s between the two events is called space like. Delta s square positive ആണെങ്കിൽ അന്നേരം ഡെൽറ്റ എസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് space like interval. That is two events occur at the same place but there is a time difference. Two events occur at the same place but there is a time difference. Then comes time like interval. If delta s square is negative, previously it is positive. If delta s square is negative, then the interval is called time like interval. That is, two events occur at the same time but are separated only spatially. ഒരേ സമയത്ത് നടക്കും,
എന്നാൽ സ്പേഷ്യലായിട്ട് വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. ആ ഇൻ്റർവെല്ലിനെ നമ്മൾ ടൈം ലൈക്ക് ഇൻ്റർവെൽ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ സ്പേസിലേക്ക് ഇൻ്റർവെൽ ഡെൽറ്റ സ്ക്വയർ പോസിറ്റീവാണ്, ആ ടൈം ലൈക്ക് ഇൻ്റർവെൽ ഡെൽറ്റ സ്ക്വയർ നെഗറ്റീവാണ്. ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ, ലൈറ്റ് ലൈക്ക് ഇൻ്റർവെൽ. ലൈറ്റ് ലൈക്ക് ഇൻ്റർവെൽ ഈഫ് ഡെൽറ്റ സ്ക്വയർ 0. അപ്പോൾ നേരത്തെ പോസിറ്റീവ് പറഞ്ഞു, പിന്നെ നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ 0 പറയാം. ലൈറ്റ് ലൈക്ക് ഇൻ്റർവെൽ ഈഫ് ഡെൽറ്റ സ്ക്വയർ 0 we call എന്ന് പറയും. we call the interval delta s light like. we call the interval delta s light like. In this case, two events are connected by a light signal traveling at a speed c. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എസ് സ്ക്വയർ 0 ആണെങ്കിൽ ഇൻ്റർവെൽ ഡെൽറ്റ എസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലൈറ്റ് ലൈക്ക് ഇൻ്റർവെൽ. സോ ദ 3 intervals are clear for you, and this is an important question. The question is distinguish between space like and time like intervals. Next question, what is light like interval? So when you answer the question, you write the expression for delta square and write delta square is delta s dash square. Then delta is called interval. It may be space like, time like, or light like, depending that delta square is positive or negative or equal to 0. That is a question. That is all with your 60th class, and this is the last lecture in the series for the paper Classical Mechanics. The last episode, last class in this paper, and all questions discussed are important. You study well, you can write the examination very well if you pass through, if you study all this topic. No question is left. All the questions are answered here. So study well. Best of luck. Thank you very much.